Yes, ganun lang. Miss Nick, Jojo was telling me kanina yung story mo. Pero, can you share with us yung personal story mo yun? Were there struggles before bago mo naitayo itong business mo? Okay, good afternoon everyone. Sa hindi po nakakilala sa akin, I'm Miss Lynn Macanas. Ang full name ko is Maria Linda Alvicula Macanas. Isang tubong Samar, galing sa isang pinakamahirap na buhay, walang makain during kabataan. Sa hirap ng buhay, pinagsikapan na umayos, makaahon. Mahirap maging isang anak na ulila. Walang nanay. Kung mayroon man tayong tatay, hindi sapat para maging isang magulang. Lalo na pag kayo ay maraming magkakapatid. In short, talagang survival. During elementary, naglalakad ako 9 kilometers para lang pumasok sa school. Bago pumasok sa eskwelahan, kailangan gawin muna yung mga trabaho. Hindi lang trabahong bahay, magpapastol ng kalabaw, magpapakain ng mga baboy, at magpapakain ng mga manok. Kasi ang tatay ko po, mahilig po sa mga manok. So ang hirap ng buhay. Kinakailangan i-survive. Nakapagtapos ng elementary, kung kani-kaninong tao napunta. Kasi dahil walang magulang, walang nanay, ipinamigay ka sa mga kamag-anak. Nung ipamigay ka sa mga kamag-anak, lagi ka nilang pahirapan. You have to work hard to survive para makakain. Pag makakain ka, swerte na. Lalo na pag nakapag-aral ka. So yun, sa kabataan ko, sa sobrang hirap, inisip ko talaga, someday, I will be somebody. So dumating yung time, nag-high school, gano'n pa rin kahirap ang buhay. Nag-high school, kailangan i-survive pa rin. Para lang ma-survive yung pang-araw-araw na buhay, maglalakad ka na naman ulit. Ang tanging tanghalian mo, alam nyo sa probinsya namin, sa Samar, kung may mga taga-Samar dito, bayabas. Mangunguha ka ng bayabas para lang meron kang tanghalian. Napakahirap. Pero hindi ako sumuko. Kasi iniisip ko, darating yung time, I will be somebody. So dumating yung time, sa hirap ng buhay, at an early age, nakapag-asawa. Dahil sa kahirapan ng buhay, akala solusyon yung pag-aasawa. Pero hindi. So in short, wala rin. Kinakailangan talaga may survive mo. Nakapagtapos ako ng college, sumasakay ako sa isang truck para lang makapag-aral from sa barangay namin to Tacloban para malibre ng pamasahe. So ang nangyari, survival pa rin. Isang uniform, walang baon. Kailangan mo dumikit sa mga mayayaman mong kaibigan para gumawa ng assignment, para mayroon akong pang-tuition fee. Nagbebenta ako ng mga kaserola sa mga professor ko. Lagi ako magtataas ng kamay para mapansin nila ako. Dahil pag napansin nila ako, pwede akong makapagbenta sa kanila para matapos ko at may survive ko yung pag-aaral ko. In short, nakapagtapos. Akala mo, yung survival na yan, hindi mo na malalagpasan. Akala mo pag nakapagtapos ka, okay na. Hindi pa rin. Naging OFW ako. Muntik kang ma-rape sa abroad. Ang hirap ng buhay sa Saudi. Umuwi, nag-factory worker, iniwan yung anak para lang
umasenso. Pag-uwi, hindi pa rin. So, ang hirap talaga. As in, may pera, bababa, tataas, bababa. Alam nyo, ang tanging nakita kong sekreto, bakit ko narating yung tagumpay? Bakit ang isang Madam Lynn na-involved sa construction company? I work as liaison officer sa isang construction company. Inaral ko. Pinag-aralan ko. Kasi sabi nga nila, pag nakapagtapos daw tayo, okay na tayo. Pero hindi. Kailangan mo pa rin mag-survive. So in short, ang isang Madam Lynn, talagang nangarap. Yung babae, akala nyo, mahina? No. Ako yung buhay na patunay na ang isang babae at pag pinursigi mo, kahit nabigo ka sa pamilya, nabigo ka sa lahat ng bagay magagawa mo. Alam mo, naaayaw ngayon ay Women's Month. Di po ba? So bakit? From construction company, nagkaroon na kami ng skincare. That's my second question. From construction to cosmetics. Why cosmetics? Can you please tell the story? Okay. Why cosmetics? Ang construction niya ay panglalaki. Yung cosmetics, syempre pwede naman ako maganda kahit paano. Joke lang. Kasi ngayon, alam niyo, ito kasi yung mga negosyo ngayon na, alam mo yung nagbubuo. Pangalawa, sa dami ng negosyo ko naman, hindi lang naman yung, kumbaga hindi lang naman construction eh. So, yung mga anak ko kasi puro babae. Lagi rin kasi ako napapaganda. So kaya cosmetics, para siguro, yung pampaganda ko, doon na sa sarili kong produkto. And last question, if you were to give advice to aspiring women, entrepreneurs, what advice would you give to them? Para doon sa mga babae na mga entrepreneur, alam nyo, lahat naman magagawa eh. Lahat naman makakaya eh. Basta lagi mo lang tingnan, alam nyo kung ano. Pag kayo nagugulumihan at kayo nahirapan, you have to focus. Una, magdasal ka. Hihingi mo kay Lord. Gawin mo sentro ng buhay mo si Lord. Pag nagawa mo yan, lahat yan susunod na hindi mo na mamalayan. Very inspiring, di ba? And good tayo also. Salamat. Before we proceed to our next question from the Entertainment and Lifestyle Editor of Manila Standard, Vicky Wang, may we ask Madam Kwan to give us an overview of Vega Cosmetics, please. Mabuhay! Yay! สวัสดีค่ะ Vika! ชื่อทัศนีวรรณทองนะคะ เป็น CEO บริษัทเวก้าเนชั่นแนลจำกัด จุดเริ่มต้นเลยนะคะที่ได้ทำเกี่ยวกับธุรกิจความงามคอสเมติก เราเริ่มจากความรักก่อนนะคะพอตอนนั้นคือเราก็มีความฝันด้วยนอกจากความรักก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีธุรกิจของเราแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามพอเรามีความฝันแล้วเราก็ลงมือทำค่ะจนเราประสบความสำเร็จในแบรนดิ้งของเราระดับหนึ่งพอมาถึงจุดสูงสุดก็อยากจะสร้างความฝันให้กับคนอื่นบ้างเพราะว่าบางคนเขาอยากมีความฝันแต่เขายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Vega Natural พอเราได้มาทำธุรกิจเครื่องสำอาง Vega Natural ก็ทำให้เราสามารถสร้างความฝันให้กับใครหลายคนได้มากมายส่งต่อยอดธุรกิจให้กับนักธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศเป้าหมายเลยก็คือ Together เติบโตไปด้วยกันแล้วก็เรามองว่าความจริงใจความเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีก็จะต่อยอดให้เราเติบโตขึ้นมากมาย
will translate her speaking, okay? She said that my name is Tasani Wanatong, as a CEO of Vegan Natural Company from Thailand. She started from love and dream because she loved in this industry a lot, especially for cosmetics and supplements. So she, since the beginning, she thought that how can I make this dream happen to be true? And also, how can I share this dream to become true for authors, especially for people who has their dreams and wants to make it happen as the truth. So she started to build her business up as the company of cosmetic and supplements. And also right now, she said that she realized the all of her successful, it started from trust and love as she started in the beginning. Because these two things, it leads her to become successful. And also, her vision is successful of the clients, who is her partner, as she called, not only client, because we become partner. We are working along the way, and at the beginning, since the beginning and at the end, we are successful together and become very big, like successful in this industry together. Yes. Thank you so much. Madam Kwan also has an inspiring story she will share with us in a bit, but for now, our next question would come from Mr. Nicky Wang, the Entertainment and Lifestyle Editor of Manila Standard. Nicky? Thank you. First of all, welcome to the Philippines, to Manila, Ms. Kwan. My first question kay Madam Lynn. Madam Lynn, a few years ago, I think, naging cover ka ng magazine at sa SEDA pa yung ginawa yata yung launching na nakakatuwa na you have inspired a lot of women. Pero ang tanong ko po, sino o ano ang inspirasyon ni Madam Lynn para magpursige at pagpabutihin pa ang kanyang negosyo? Thank you for that very good question. Naiyak na tuloy ako eh. Alam mo ko ano yung inspirasyon ko? Alam mo yung kahirapan ko. Yung wala akong makain, yun yung inspirasyon ko na kailangan ko mag-survive. Kailangan ang mga anak ko hindi matulad sa akin. Kailangan kahit trabaho ng lalaki, kahit anong klaseng trabaho, gagawin ko. Para lang matupad yung pangarap ko. Thank you. Nakakatuwa po ang inyong kwento. Madam Kwan, again, welcome to the Philippines. It's so nice to see two countries working together in this endeavor. I just wanted to know, how did your friendship or your partnership with Miss or Madam Lynn start? How did it start?ด้วยความที่เจอมาดามรินครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามาดามเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าบุคลิกภาพที่น่าประทับใจมากจากที่ได้สัมผัสเพียงแค่ไม่กี่ครั้งคือสัมผัสได้ว่ามาดามเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังแล้วก็มีความรักให้กับทุกคนเพราะว่าวันนั้นที่มาที่แฟคทอรี่เนี่ยมากัน1 บัสนะคะประมาณ40 คนเยอะมากแล้วมาดามก็ดูแลที่แคร์จากที่สัมผัสเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนก็เกิดการประทับใจแล้วก็มาดามจะได้ลงทุนธุรกิจกับเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่ทรงพลังมากๆแล้วก็เราโชคดีมากที่ได้เจอค่ะแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์กับไทยจะได้ทำงานร่วมกันเหมือน2 แผ่นดินแล้วเรามองว่ามาดามเป็นผู้หญิงที่นอกจากจะบุคลิกภายนอกที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วภายในหัวใจก็แข็งแรงมากๆจากได้ฟังเรื่องราวยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีพลังใครอยู่ด้วยก็จะทำให้เรารู้สึกมีพลังมากๆค่ะก็ดีใจที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่มาดามให้กับVegan Natural หวังว่าทั้ง
เวก้าเนชั่นแนลแล้วก็มาดามลินสองประเทศไทยและฟิลิปปินส์จะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเติบโตไม่ใช่แค่ในประเทศแบรนดิ้งจะต้อง go up ก็คือ global เลยค่ะแล้วก็ประทับใจในตัวมาดามลินมากๆ and family คือสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นออกมาจากข้างในแล้วก็ family พอมีความอบอุ่นแล้วก็จะส่งต่อให้คนรอบข้างเห็นทั้งคนที่อยู่รอบกายมาดามก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็รู้สึกดีหมดเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอย่างบอกว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอแล้วก็จะเก็บโอกาสดีๆแบบนี้แล้วเวก้าจะสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้กับมาดามลินในลินคอสเมติกขอบคุณค่ะ Okay, I will translate. She explained about how it became between Thailand and Philippines together. Since the beginning that she met Madame Lin and the group together in Thailand. At the first sight, she said that her personality is very strong and powerful. She could feel that this woman is very strong and there is some energy that she can feel that we can like something that related together. And then after that, she explained about the day that Madame Lin went to the factory with the group. One bus, like almost 40 people over there. Yes, and then she said that she saw that Madame Lin always take care of her staff or the people around her. Like it's the same as her does with the people or the officer at the factory. She can feel in touch a lot about this energy. And it's touched her heart a lot about this activity that Madame Lin, yeah. And also for the third thing about when they started talking together in the meeting room, she could feel that this woman's very strong from the personality outside, right? And inside also. Her heart is very big and also she could feel that this the first day that it's a golden opportunity to meet the best person from the Philippines, and she glad a lot that she came to visit our factory. And after that, after we came to the Philippines to meet her families, her daughter and son, and also some of the staff, she could feel a lot of the pure heart that they gave, the good warming, the welcoming from her side to our side as Vega Natural Company. And she said that for the working together between Thailand and the Philippines, we will bring the best products from our side, Vega Natural, because we have the good quality and the strong sustainability and repeatability products that can launch in the market to support her brands as Madame Lin Company. And also, she will bring these things together, as she mentioned that we will success together. Yes, this is all she says. Thank you. Madam Lin, hindi po ba naging problema ang language barrier sa inyong dalawa? Hindi po ba naging problema yun? Alam mo, hindi naman. Nakita ko siya. Kasi siya, nung napunta kami, actually, ano lang yan, nag-lunch kami sa kanila. Accidentally lang yan eh. Pinakain niya kami. Hindi kami nagkakaintindihan, sinyasan lang. Tapos parang, from your heart, at saka yung heart niya, parang, alam mo yung nag-meet, parang soulmate na, biglang, pangarap ko skincare eh, eto na yun. Tapos ang galing, alam mo siya rin, naalala ko kasi nung tinignan ko yung factory niya, naalala ko nag-work as a factory worker. Alam mo, galing pala siya, nag-fishball siya. Same story. Kaya yung heart ko, during that moment, naging friendship na kami. Tapos biglang nag-isip kami, biglang na-close yung deal in a very short period of time. Diba? Parang soulmate. Tsaka it's woman supporting woman. Yes, walang language barrier. Hindi pinag-uusapan. Pag mayroon siyang hindi naintindihan, na-translate lang. Heart to heart. Tsaka strong woman din, siya katulad ko eh. Thank you. Maraming salamat. Yun, di ba very empowering, very inspiring yung stories nila. At kulang if you want to check out kung ano pa yung mga philanthropic works ni Madame Lin, meron siyang YouTube channel. Doon makikita niya yung travels niya, kung sino, at kung paano siya tumulong, kayo na lang ang mag-discover, malalaman niyo yung lahat. Okay,
And also, I'd like to mention that Vega Cosmetics uses French and Spanish innovation, right? Is that right? So, and all organic. Anyway, our next question would come from Ms. G. Trillian of Manila, the editor. G. Good afternoon po. Good afternoon. Magandang hapon. Madam Lynn, napaka-inspiring po ng story niyo. Talagang ano po yung naabot nyo mula dun sa summer ng kwento nyo. Ngayon po, wala pa po bang lumalapit sa inyo na interesadong gawing pelikula o i-feature yung very inspiring na buhay niyo? Actually, nung ako ng magazine, marami talaga. So, syempre ako, hindi pa naman ako sanay sa tsaka pag iniisip ko, galing sa pinakamahirap na buhay. Tapos, alam mo yung gano'n, parang siguro in time, pero pinag-isipan. Pero marami pong mapupulot na magandang lessons yung mga tao mo sa kwento ng buhay mo. Yun pa yung sinasabi nila. Pero we are open for that. Siguro, basta sa mga susunod, hindi natin alam. Madam, na-mention mo na na-open kayo. So, naisip niyo na ba kung sino ang maaari yung gusto nyo, napupusuan nyo na mag-play ng character niya? Kung alam nyo, pagka ako tinanong mo, nakakahiyaman, gusto ko talaga si Vilma Santos. Wow! Pwede, di ba? Pwede ba yun? Pero kung mag-uumpisa kasi siya kasi Rags to Riches, Cinderella Story. So, mula pagkabata, so merong mga young stars din na ipapakita na unang Madam Lynn. Sino naman yung mas bata hanggang maging si Vilma na ang present? Si Catherine. Bakit ko si Catherine? Kasi parang, basta batang yung aura kasi ng mukha eh. Parang nakikita mo sa kanya. Parang aura niya, parang aura ko rin. Ganun. Sa old version naman, syempre si Miss Vilma Santos. Award-winning, di mo? Maraming salamat. We look forward to that project. And yes, to Madam Kwan, we want to know more about the partnership and also what kind of products are you going to offer, and will it be available here and also in Thailand?ก็ได้รับโอกาสนะคะจากมาดามรินนะคะ Dance Cosmetic คือโปรดักต์แรกที่จะออกมาค่ะจะเป็น Skin Care and Color คือด้วยวิสัยทัศน์ของมาดามรินได้มองเห็นว่า Skin Care and Color เนี่ยเป็นเทรนด์ตลาดที่มาแรงมากๆค่ะแล้วก็เราก็ยินดีมากที่จะได้พัฒนาสินค้าออกมาทั้งไทยและฟิลิปปินส์และ global อีกหลายๆประเทศเพราะว่าภายใต้ลิขสิทธิ์ลินคอสเมติกเพราะว่าเราได้ทำสัญญากับมาดามลินค่ะเป็นลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าเราให้ความสำคัญมากกับแบรนดิ้งแล้วก็สูตรแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆถ้าเราให้กับมาดามลินก็คือเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่แค่ในฟิลิปปินส์ก็คือในโลกเลยคือไม่มีใครได้ใช้ลิขสิทธิ์นี้ถือว่าผลิตภัณฑ์ของมาดามลินก็คือ the best seller number one จริงๆทั้งไม่ว่าในฟิลิปปินส์แล้วก็ในหลายประเทศ To explain about the products that Vega Natural Company will launch for Madame Lin, it's about their skincare products and color cosmetic products. Both of them are like from her vision, from Madame Lin's vision about the trend of the products in like beauty industry. It's always be about skincare and color cosmetics. As every woman, we always wear makeup, right? And also men too. Since the beginning, since in the morning and before we go to the bed. And also this trend will become to the new products, innovations of each products that we will launch for Madame Lin.
each innovation of the technology in ingredients will be the base to show with the effectiveness of each products to satisfy all customers who will buy Madam Lin's products. And also for the launching products in Thailand or any countries, and also in the Philippines. Ms. Kwan say about the formulation of each products that we will launch. It will be exclusive formulation only for Madam Lin's brand. Any places in this world will not launch the same kind of the formulation, because the formulation will be the best after trying a lot of process before she confirmed for the each formulation is very long, like a lot of time. So these things will make it happen for the successful of Madam Lin's brand by supporting by our products in Veganish Raw. Ayan, ang ganda. Thank you so much. Babalik na ulit ako kay Madam Lin. So nasabi na naman natin na beauty product. Alam naman natin na dito may mga celebrities na madalas ay nag-endorse ng mga beauty products. Kayo po ba, meron na po ba kayo naiisip kung sino ang gusto nating mag-endorse ng ating sariling line? Actually, ang dami. Ang daming lined up. Pero syempre, pinag-iisipan. Tinitignan muna, inaaral. Kasi this is my first time engaged in ganitong klaseng negosyo. Kailangan mo nang aralin. Pero sa totoo lang, maraming naka-line up. At sa susunod na press con mo, di ba po? Yes. Yun, paano yung press con pa tayo for that? Iwalay. Thank you. Yun. Sundutan ko lang po, Madam, kanina yung kwentuhan. Pwede niyo pong sabihin kung ano yung mga produkto na balak nyo i-manufacture. Sunscreen po ba? Serum? So, sa totoo lang, ang dami namin product. Siguro itong unang launching namin is around 17, kung di ako nagkakamali. Meron siyang one set. Yung, alam mo yung the usual sa pagpapaganda, di ba? May one set, may sabon. Lahat-lahat yan. Meron din serum. Mayroon din silang yung mga cream. Sa dami, hindi ko ma-memorize. Basta lahat pampaganda. Yes, abangan na lang. Due to time constraints, we shall be limiting questions to 3 more. But before we do, may we ask Madam Kwan, I'm curious because Filipinos are into K-dramas, K-music. How different is Korean skincare from Thai skincare? The routines, the secret, the beauty secrets, please. And Korea and Thai ฟิลิปปินส์มีความแตกต่างอยู่แล้วไทยฟิลิปปินส์มีอากาศเหมือนกันก็คือร้อนชื้นแต่ถ้าทางโคเรียก็คือมีความแห้งเพราะเขาอากาศหนาวถ้างั้นแมททีเรียลหรือสารสกัดที่ใส่เข้าไปในเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามเขาเรียกว่า country คือประเทศถ้างั้นสิ่งที่เรานำมาได้จากโคเรียคือนวัตกรรมสารสกัดแต่เราจะมาปรับให้มันได้ใช้กับประเทศอย่างไทยและฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนกันอากาศอาหารการกินแล้วก็ผิวของคนฟิลิปปินส์ก็คือเหมือนไทยถ้างั้นไม่ยากเลยค่ะที่เราจะปรับให้ผลิตภัณฑ์ค่ะตอบโจทย์ให้มากที่สุดเพราะว่าอย่างผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยค่ะก็ต้องให้เข้ากับอุณหภูมิหรือสภาพอากาศแล้วก็ผิวให้ดีกับคนฟิลิปปินส์และไทยเพราะว่าเวลาที่ใช้เนี่ยอย่างบ้านเราร้อนชื้นใช่ไหมคะถ้าเป็นสกินแคร์ที่มีความมันมากๆเนี่ยก็จะไม่เหมาะนะคะมันก็จะต้องดรอปเข้ามาเพื่อผิวทีนี้ทางเมกาในช่องของเราเนี่ยมีแลบที่สามารถเทสกรีนผิวค่ะอย่างแม่นยำผลิตภัณฑ์เวลาที่ใช้แล้วผลลัพธ์จะต้องดีค่ะคิดว่าผลิตภัณฑ์ของมาดามรินที่ develop แล้วก็พัฒนาสูตรกับเราเนี่ยเหมาะกับผิวเอเชียนะคะแล้วก็ผิวฟิลิปปินส์ในทวีปเอเชียที่มีอากาศคล้ายๆบ้านเราคือร้อนชื้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆช่วยเสริมให้เราใช้แล้วก็เห็นผลได้มากขึ้น
Okay, the question is about the secret and also like about the beauty products between like differentiation of Korea and Thailand. She explained about actually the differentiation is about the environment, like the temperature of in Korea it will be dry, and in Thailand and also in the Philippines it's the same. Thailand and the Philippines is the same, like hot and humidity. Also for the products that can be launched in Thailand and suitable with Thai people, it also can use for Filipinos people. So the innovation from Korea that we can bring is the ingredients from them, but we can do product developments as we have research and development department who can develop the formulation, which means that suitable with each people in the countries. For example, in the Korea will be more moisturizer, but in Thailand it needs to be hybrid because we are a bit hot, right? So it has to be hybrid and suitable with the skin. That is all the secret that is the differentiation between two countries. Yes. Thank you. Take note, guys. The formulation is for Filipinos talaga. And as she pointed out, the climate, the weather in Thailand and Philippines are more similar than Philippines, Korea, so it's better suited to our skin type. Okay, thank you. Our next question, our third to last question will come from Ms. Isa Iglesias of Manila. Hello, good afternoon. My question is for Madam Kwan, because Madam Lin a while ago shared her story, but I'm curious about your story, Madam Kwan. How did you reach the point of becoming a lady boss? Yes.คิดว่าผู้หญิงเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันมอบวันนี้ให้กับมาดามเลนเลยคือ Women Day นะ Women Day ภาษากลก็คือผู้หญิงนะคะเรามีความสตรองด้วยแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ยุคใหม่เนี่ยผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เพราะว่าพี่ขวัญเนี่ยค่ะเรามองว่าการที่เราเป็นผู้นำผู้หญิงเนี่ยเราสามารถเข้ากับผู้คนได้มากมายเพราะว่าเราใช้ความอ่อนน้อมใช้ความอ่อนโยนแต่เราก็เข้มแข็งค่ะสามารถที่จะเป็นผู้นำได้แล้วก็พี่ขวัญมองว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยค่ะโดยเฉพาะคนที่ได้ข้ามกับทุนเวลาเรียนก็คือไอดอลเลยคือว่าท่านก็สามารถที่จะเป็นผู้นำองค์กรค่ะหลายๆบริษัทแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวก็ยิ่งน่าทึ่งก็เป็นหนึ่งในที่พี่ขวัญชื่นชมนะคะแล้วตัวพี่ขวัญเองก็ตอนนี้ก็มีพนักงานเยอะมากนะคะเราก็สามารถใช้ความเป็นผู้หญิงบริหารบางคนเขาก็อยากจะเจอกับเรามากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นการขับเคลื่อนนะคะไปในทิศทางที่ดีเพราะบางคนเขาก็อยากพอเห็นเราเป็นผู้นำผู้หญิงก็อยากจะเข้ามาพูดคุยมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เข้าไปถึงลูกน้องค่ะได้ใกล้ชิดมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นถึงความการเปลี่ยนแปลงบางครั้งบางคนเขาก็เห็นเป็นอาจจะเป็นผู้ชายเขาอาจจะยังไม่อยากจะมันเข้าถึงได้ยากหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงสามารถดึงดูดเข้ามาคุยได้นะคะแล้วความเป็นผู้หญิงก็อาจจะมองถึงความอ่อนโยนได้มากกว่านะคะและผู้หญิงก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะในระดับนานาชาติและอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะโดยเฉพาะท่านนะคะมาดามลินก็เป็นไอดอลคนหนึ่งแล้วในวันนี้ในวันWomen Day นะคะสากลก็อยากจะอวยพรมาดามลินว่ามาดามลินเป็นนักธุรกิจที่ทรงคุณค่ามากๆที่ฟิลิปปินส์นอกจากความรักใน My Family ก็ยังแผ่ออกไปให้กับพนักงานและคนรอบข้างนะคะนัสตี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเลยค่ะในผู้นำผู้หญิงที่ทรงพลังมากๆ She explained about how to become like as the lady boss, right? She said that because since the beginning she can feel that as the woman, like we can be strong and flexible. Whenever we will have to lead people, whenever we will ask for some help or some cooperation from them, we will have to talk openly. If we female,
it will be easier to be talking together with them, and so they will be open more and more to talk and discuss about anything about their work. So it becomes to bring her successful in this industry. And she explained about Madame Lin because she can see as the example of the successful of Lady Boss, because she leads people by her heart, as she can see. And also she would like to praise her as today is the Women Day as international, right? So she would like to praise her for like bringing this industry to be successful with her family and her people along with the way. Yes. And then for my last question to Madam Lin, when are we expecting the brand to be launched? Is it within the few months, or ano po ba yung mga challenges that comes with it before malabas lahat? Okay, so far naman, we are working for the documentation, although okay naman na on process na rin siya. So, siguro few months na lang ang inaantay natin. So, gusto ko na rin kasi ito na lumabas na at saka masubukan na. At saka excited ako dyan eh. Kaya, let's hope and pray na during i-launch natin yung product, talagang ano, kasi alam naman natin pag mga Thailand product is talagang ano, sabi nga niya kanina is yung klima ng Thailand and Philippines is parang, alam mo ngayon kung anong dinaisip yun eh. Ganun pala yun. So may natutunan din ako sa kanya. Okay. Siguro, siguro nandito naman kayo pag inano yan eh. Talagang ipapatawag kayo. Okay. Ano po bang, sorry po baka na-miss out ko. Ano po yung name ng... Yung name ng aking ano is Lady Skincare. LM yung logo ko. So pag nakita nyo na may LM, that's my product. For Lynn Macanas. Yes, Lynn Macanas, in short. Ano po, thank you. Salamat po. Maraming salamat, maganda yung mga tanong. Very relevant, thank you so much. Okay, ang order ng question natin before we end would be from John Michael, Albert, and then Richard Furt, and then si John Michael Kumagkaw. All right. Thank you. Congratulations first in Midlife, right? For of course having this all happen today. I'd like to address my question to Madam Clay. Of course, this is this the first venture that you have in the Philippines? And are you planning to pursue other things aside from cosmetics, of course? Yun muna. I think that's the first question. And my second question is for Ms. Lynn. I'd like to ask, because of course, parang hindi na po kayo nagko-concentrate masyado sa construction. You now have your whole other company that's with beauty and skincare. Nagda-diverge po ba kayo ng portfolio? Ganun po ba ang plano niyo sa companies ninyo? Hindi naman kasi ano, ang construction ko is, yan pa rin yun, established na kasi yun eh. So tayo, ang hirap ng buhay. So di ba, alam niyo nung dumating yung pandemic, yung mga bumagsak, iisa lang kasi ang negosyo. Yun yung naging lesson learned ko. So maraming negosyo, much better. So ang construction, okay na yan eh. Kumbaga, nandun na siya eh. So I wanna try the cosmetics kasi baka may swerte rin tayo dito. Thank you. Multiple screens. And Madam Khan? ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานทำธุรกิจกับมาดามลินก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เลิฟคนฟิลิปปินส์พอเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้วคนฟิลิปปินส์น่ารักมากๆนะคะคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำตรงนี้ให้เติบโตเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดมากๆในทางด้านเครื่องสำอางนะคะร่วมกับมาดามลินเพื่อจะผลักดันผลิตภัณฑ์ของลินสกินแคร์ให้เติบโตนะคะแล้วก็เมื่อเดือนนี้นะคะได้ต้อนรับดร.ลูกสาวของมาดามลินน้องฮาน่าน้องไคล่าน้องซิเจนะคะแล้วก็ได้ไปที่ไทยแลนด์แล้วก็ไปทานข้าวค่ะแล้วก็ได้เด็กๆ
เขาบอกว่าคุณแม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบาร์ค็อกเทลแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้กับลูกสาวทุกคนก็เลยมองว่ามาดามน่าจะมีธุรกิจครอบคลุมหมดแล้วในฟิลิปปินส์ได้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่ามาดามเป็นคนน่ารักมากนะคะแล้วก็รักครอบครัวมากแล้วก็พี่ขวัญก็เซอร์ไพรส์ว่าเครื่องดื่มก็ยังเป็นชื่อของลูกๆนะคะถ้างั้นคิดว่าสิ่งที่จะจอยได้ตอนนี้อยากจะทำร่วมชูเกเตอร์กับมาดามทำคอสเมติกให้เติบโตมากๆแล้วก็แข็งแรงก่อนค่ะในสิ่งที่เราถนัดในตอนนี้ค่ะ She explained about her experiences that last month, daughter of Madam Lin, Kun Khaira, Kun Hannah, and Kun CJ already went to our factory in Thailand, and also they were talking about the business that Madam Lin and her daughter and son already launched in the Philippines. She said that has like a lot of change like. In the conversation that they talk is about cocktails or something, like cocktail shop, like club or something like that. And she said that for your question that you asked about aside from cosmetic and like skincare, right? What is the thing that we are looking forward to do? She said that maybe right now we are focusing on the skincare and color cosmetic, the base. To make Madam Lin brand to be successful first, as the best we can do for her, like that, and then after that we can move forward to another thing. So, does this mean that you're building an empire? Do you think you're building an empire? Work together, right? Yeah. Sure. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Before we move to our second to our last question, can I just mention that Madam Kwan is good friends with the franchise owner of Miss Universe. So who knows, maybe in the future, LM Cosmetics or LM Makeup would be affiliated with the Miss Universe. Tama po ba, Madam? Okay, now here's Mr. Albert for our second to last question. Hey, mabuhay. Congratulations. Coincidentally, taga Summer Gap ako ngan Tacloban. Nag-spark ang akong eyes. Ay, congratulations, Madam Lin. First question ko, kasi like, I was looking at your profile. So somehow, nag-vlog din po talaga kayo. Parang tawag nyo nga sa mga fans or supporters, yung mga ka-blonde. Ayan. So, like, feeling nyo, paano nakatulong yung pag-vlog ninyo para mas lumago pa yung mga negosyo? Taga-summer Cagayan. Yes, Katbalogan ako. Katbalogan, summer high ako ng high school. Ay, Katbalogan kagaya? Yes. Nag-usap yung ano. Okay, ganito. Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Paano nakatulong po yung pag-vlog ninyo para actually, yung pag-vlog ko, yung tanging layunin ko naman doon, dati pa man, matagal na kung you remember yung Taal, ang pinaka-main purpose ko talaga is, as a philanthropist, tumutulong ako kahit walang nakakakita. Hindi lang noon na i-record, hindi lang na i-vlog noon. So nagkataon lang na, nung mga itong mga huli-huli na, so parang something kinukunan, na i-vlog. Pero hindi ko naman nakalain na mapupunta ako sa skincare. So for now siguro, parang mayroon din may tutulong kasi nakilala na rin ako, so hindi na rin siguro ako mahirapan. Pero talaga yung vlog ko, ang focus lang doon, alam mo kung ano? Yung mga philanthropist ko, yung pagtulong. Why na tumutulong ako? Dahil nangako ako noon na kung sakali bibigyan ako ng chance na umasenso ako ulit kasi ang buhay ko ups and down, magiging blessing ako sa iba't ibang. Kaya yun, nag-vlog ako. So tapos napunta sa skincare, so parang hindi na ganun kahirap kasi ang dami nakakakilala sa akin. So yun. Madam, to date ba, ilan
Ilan na yung mga negosyo nyo talaga? Super, marami na rin. Like mga 10? Very humble ni Madam. Kailan na. Basta mayroon na rin. Kasi napakarami kong tinutulungan, napakarami kong pinapaaral, napakarami kong mga tao sinusuportahan. So, I never stop. Kaya tuloy-tuloy yung negosyo. Basta mayroong opportunity. Yun lang. Thank you so much. Thank you. So, forever blondie kayo ngayon. Forever blondie. Forever blondie. Congrats, Madam. Thank you so much. Thank you. And we're down to our last question, but before we go there, banggitin ko lang since na-bring up na ni Albert, may YouTube channel si Madam Lynn Macanas. May pangalan sa FB naman, FB, Madam Lynn Macanas. Sa IG, Lynn Macanas _ and then sa TikTok, Lynn.Macanas. Check that out, guys. Finally, our last question, of course, for Mr. Richard Pagdikaw. Hello, good afternoon. Congratulations to Madam Juan and Madam Lynn. My question is, I think this is a good partnership for Philippines and Thai since these two are two of the powerhouse in terms of beauty pageants. So, for Madam Juan and Madam Lynn, would like to ask, what do you think is the common denominator in terms of beauty between these two nations? Pag-beauty queen yung question. Sorry. Madam Lynn, first. Ano ko dun Pwede pakiulit lang. Naligaw ako sa question. Ano po yung siguro yung, kasi yung Pilipinas po at Thailand, top 2 siya sa powerhouse in terms of beauty pageant. So ano po sa palagay po nyo yung common denominator? Ano yung meron both nation in terms of beauty? In terms of beauty, yung Thailand at saka yung Pilipinas, siguro kung titignan natin, magaganda naman ang mga Pilipina. Magaganda rin ang mga Thailander. Parang alam mo yung heart. Parang parehas. Kaya, kumbaga, tayo yung namamayagpag. Number 2, baka sa susunod, number 1 na. Di ba? Thank you, Miss Philippines, Madam Lynn. Madam Juan. ค่ะก็คือถ้าพูดถึงนางงามกับเครื่องสำอางเนี่ยเป็นคู่กันแต่ว่าตอนนี้ Thailand and Philippines เป็นคู่แข่งกันอยู่นะคะทางด้านนางงาม Thailand Miss Universe 2 คนแต่ฟิลิปปินส์ Miss Universe 5 คนตอนนี้ Thailand ก็พยายามเขาเรียกว่า up นะคะความเป็นแบรนดิ้งเพื่อความงามค่ะถ้างั้นทางพี่ขวัญคิดว่าเครื่องสำอางก็ต้องอยู่คู่กับความงามนะคะแล้วตอนนี้ฟิลิปปินส์นะคะกับไทยใช้ความงามนะคะเป็นเหมือนกับว่าให้ความสนใจกับเวทีนางงามมากๆค่ะแล้วก็มาคู่กับความสวยค่ะแล้วก็มาดามลินเองก็ท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเข้าไปอยู่ในนางงามเพราะว่าตัวพี่ขวัญเองเนี่ยเคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับMiss Universe Thailand นะคะประมาณ5 ปีค่ะแล้วก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Miss Universe Thailand แล้วก็คุณแอนMiss Universe นะคะทำผลิตภัณฑ์ให้ในทางด้านสกินแคร์ค่ะแล้วก็คุณแอนก็เคยเจอนะคะท่านก็เป็นบุคคลที่น่ารักมากๆนะคะก็ในฟิลิปปินส์นะคะเวทีไม่ว่าจะเป็น Miss Universe and Miss Grand ก็ดังมากๆค่ะคิดว่าความงามกับคอสเมติกก็อยู่คู่กันอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะ She explained about beauty and beauty industry and beauty pageants. Like for example, right now, Miss Universe Philippines, Miss Universe that from Filipino people is 5 persons, right? And in Thailand it's only 2. So right now it's like they are competitors together right now. But both of them are beautiful, and I think it's
she thinks it will be good because we are focusing on beauty stuff. So it means skincare products and color cosmetic. It will be in this industry. And also she said that she had used to be the main sponsor of Miss Universe Thailand competition. Especially she also launched product for the owner of Miss Universe International, Kun Ann, for some products for her. And maybe this can bring opportunity together about our industry too. Yes. Thank you and congratulations. Yeah. Thank you, Sir Todo. Thank you, Rachel. Before we end, may we ask maybe Miss Jeannie, can you share your thoughts on Thai and Filipino beauty? Yeah. You're so beautiful yourself. Thank you. So first time I came here Philippines, so I saw the women at Philippines so beautiful. Yeah. And especially the Lynn Mercado family, yeah, she really lovely and always had like warm welcome for us and for my family and Vega Natural. Yeah, I'm so thankful. Thank you. Thank you so much. So bago tayo magtapos, may I remind everyone na kung gusto niyo pong ma-interview